So in this video we'll study agents of pollination. Plants uses two abiotic, that is wind and water, and one biotic, that is animals, as agents to achieve pollination. Pollen grains come in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. So why it is a chance factor? Because हातून सगळेच पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन करतलेत अशें ना. सो ते पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा कडेन येवप ताका लागून ताका चान्स फॅक्टर म्हटलेलें आसा. कारण विंड्सा बरोबर थोडे कॅरीड अवे जावंक शकता, वॉटरा बरोबर थोडे कॅरीड अवे जावंक शकता. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज द चान्स फॅक्टर. So to compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produces enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. So तेका लागून flowers कितें करता, large numbers of pollen grains produce करता compared to the ovules. So ovules कमी नंबरान असता compared to the pollen grains. सो ते पोलन ग्रेन्स लॉस जाता ते कॉम्पेन्सेट करपा खातीर. So now we'll study abiotic agents one by one. So the first one is the pollination by winds. Pollen grains are light and non-sticky to transport in wind current. So pollination by winds, जे pollen grains असता ते light असता and non-sticky असता, so that they easily विंडा बरोबर ट्रान्सपोर्ट जावपा खातीर. Well exposed. Next characteristics is that they are well exposed stamens. Pollens are easily dispersed into wind current and large feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Flowers have a single ovule in each ovary. Okay, so प्रत्येक ovary एक एक ovule असता. So numerous flowers pack into an inflorescence. Example corncob. The tassel are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap the pollen grains. आता हे example wind pollinated flower is the maize or the corncob म्हणटा ताका आमी. सो ताचे जे दोन डिफरंट इन्फ्लोरेसन्स, मेल फ्लावर्स आर सेपरेट विच आर सिच्युएटेड ऑन टॉप and the female flowers are located at the bottom. Okay, now you can see male flowers on top. So as the wind comes it will carry it away and the female flowers produces a long style to catch the pollen grains from the air. So तेजी हे जे आमकां hairs कशे दिसता मेजाचे, so those are nothing but the stigma and style. Okay, so ते pollen grains absorb करता, receive करता तेजेर, आणि then pollination will take place and afterward fertilization. So each one will develop into a fruit. Okay. A wind pollinated plant showing compact inflorescence and well exposed stamens. So त्याचे stamens जे असतात ते well exposed असतात. Flowers are not very colorful. So you can see the flowers are not very colorful and do not produce nectar. तांकां nectar produce करपाची गरजूच ना, कारण wind is used as the pollinating agent. Okay, example are grasses and the corn crop. Now second one is the pollination by water. So water pollinated plants, there are about 30 genera and mostly monocotyledons. So here male gamete uses water as a medium to transport in the plant such as algae, bryophyte and pteridophyte. म्हणजे कितें मेल गॅमेट्स कितें जाता म्हणजे पोलन ग्रेन्स वॉटर यूज करता एज अ मिडियम ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर आपले पोलन ग्रेन्स फिमेल गॅमेट्सा कडेन पावपा खातीर. and the example is algae, bryophyte and pteridophyte. So ताका लागून तेंचे डिस्ट्रीब्युशन आहा ते लिमिटेड आसा. मीन्स where there is the water there only you will find algae, bryophyte and pteridophyte. So because here they require, male gametes require water for transport and fertilization process to occur. Okay, so examples of water pollinated plants are Vallisneria, Hydrilla, fresh water, and Zostera is the marine water plant. ताका sea grass म्हणटा. Okay, now first Vallisneria पोया. Now you can see in Vallisneria these are the female flowers and these are the male flowers. Now female flowers have long stalk, okay, spiral stalk, long,
which allows the flowers to come on the surface of the water, and the male inflorescence releases male flowers on the surface of the water. So when this flower come in contact with the stigma, the fertilization will take place. We'll see in the next figure. So this is the female flowers. So these female flowers is enlarged here. These are the male flowers. So male flowers come in contact with the stigma, and here pollination take place, and the pollinating tube will produce, and the fertilization will take place in the ovary. Okay. So the female flower reach the surface of water by the long stalk, and the male flowers or pollen grains are released on the surface of water. They are carried by water current and reach to the stigma of the female flower. So water helps to reach to the stigma of the female flowers. Another example is hydrilla, which is a fresh water. So you can see the flowers. Now seagrasses are the marine angiosperms. So they are found in marine water or in sea. Here the female flowers remain submerged in water, and pollen grains are released inside the water. फिमेल फ्लावर्स सबमर्ज जाता उदकान भितर उरता ती सरफेसाचेर येना, आणि पोलन ग्रेन्सूय भितरूच रिलीज करता. पोलन ग्रेन्स आर लॉंग रिबन लायक and they are carried inside the water. Some of them reach to the stigma and achieve pollination. Pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. Since pollen grains उदकान असल्या कारणान ते डिके जावपाचे चान्सेस असतात, सो ते डिके जावचे न्हू म्हणून कितें करता, ताका एक म्युसिलेजिनस कवरिंग असता, स्लायमी लेयर असता सराउंडिंग द पोलन ग्रेन्स, ताका लागून ते उदकान असले तरी सुद्दां डिके जायना. सो वॉटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट व्हेरी कलरफूल अँड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. ते कलरफुलूय नसता जास्त, आणि तांकां नेक्टर प्रोड्यूस करपाची गरज ना, कारण हांगासर अबायोटीक एजंट यूज करतात. सो इट डजंट रिक्वायर कलरफुल अँड नेक्टर. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वॉटर फॉर पॉलिनेशन. आता सगळीच प्लांट्स उदक यूज करतलीच अशी ना पॉलिनेशना खातीर. फॉर एक्झाम्पल वॉटर हायसिन्थ्स अँड वॉटर लिली, their flowers emerges above the level of water and pollinated by insect or wind. तुम्ही पळयलात आसतले लोटस अँड वॉटर हायसिन्थाचे फ्लावर्स उदकाच्या वयर असता, सो हांगासर उदक तांकां हेल्प करिना पॉलिनेशन जावपाक. सो हांगासर इन्सेक्ट अँड विंड प्ले करता, acts as the agents of pollination. Okay, so this both you will find in the paddy field. तुम्ही पॅडी फिल्डान हे प्लांट्स पळयले आसतले. हेका वॉटर हायसिन्थ म्हणटा आणि हेका लोटस म्हणटा. ओके, नाव नेक्स्ट pollinating agent is the biotic agent. An example is the biotic agent. Example are the animals. So here bees, butterflies, flies, beetle, wasps are the common pollinating agent. Moths, birds are the common pollinating agents. Okay, so bees are the dominant biotic pollinating agents. So हेतूंतले bees सगळ्यांत चड. सो ज्या प्लेसीचेर हनी बीज असता पळय, हनी हायज असता, सो त्या प्लेसींचेर आमी म्हणटा प्रोडक्शन चड जाता, यील्ड चड असता, बिकॉज दे आर द मोस्ट डॉमिनंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजंट. Some primates such as lemur, arboreal tree-dwelling rodent, then reptile gecko lizard and garden lizard are also pollinating in some species. Flowers of animal pollinated plants are adapted for a particular species of animal. Now for example, this is the moth and this is the fig flower. So they both are co-evolved. Co-evolved म्हणजे ते एकामेका शिवाय जगत शकना. सो समज जर हो मॉथ ना जाल्यार ह्या फ्लावराचें पॉलिनेशन जावचें ना आणि फेक फ्रूट प्रोड्यूस जावचें ना. सो आणि जर हे फेक फ्लावर ना जाल्यार हे मॉथाक त्याची सायड मेळची ना तांतयां घालपाची. सो दॅट्स वाय दे आर सेड टू बी co-evolved. So they are adapted for a particular species of animal. Now insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. आता तुम्ही इन्सेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स असता ती व्हडली असता, कलरफूल असता आणि ताका वास जाता आणि ती रिच इन नेक्टर. म्हणून तुमकां सदांच पळया तुम्ही जी फुलां नेक्टर प्रोड्यूस करता थंय तुमकां मुयो दिसतल्यो. तुळशीच्या केसरांचेर बीन पळयला तुम्ही थंय मुयो असता, कारण थंयसर नेक्टर प्रोड्यूस करता.
When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. आता तुम्ही पहिला हो inflorescence असा, okay, racemose inflorescence. So these are the many flowers, they are clustered together. ही एक एक इंडिव्हिज्युअल फूल असा जी क्लस्टर केल्ली आसा आनी ताका लागून तुमकां तो लांब इन्फ्लोरसन्स जाता. दीज आर मेनी फ्लावर्स, ओके, टू मेक दॅम कॉन्स्पिक्युअस म्हणजे कितें विजिबल जावपा खातीर, ती दिसपा खातीर आमकां एक व्हडलो तो इन्फ्लोरसन्स येता. बट दे आर मेनी टायनी स्मॉल फ्लावर्स. The flowers pollinated by flies and beetles secrete food order to attract animals. So जे फ्लायज अँड बिटल्स पॉलिनेट करता फ्लावर्स, ते कितें करता, कसो वास आणि सिक्रेट करता, सो एनिमल्स अट्रॅक्ट जावपाक जाय म्हणून. टू सस्टेन एनिमल विजीट द फ्लावर्स हॅव टू प्रोवायड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल. आता फ्लावर विजीट करपा खातीर कितें तरी फुलांनी तांकां एनिमल्सांक दिवपाक जाय रिवॉर्ड, म्हणजे प्रायज कशें. So they give nectar and pollen grains are the floral rewards. So for harvesting the rewards from the flower, the animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma. So you can see जेन्ना हे एनिमल्स रिवॉर्ड्स घेवपा खातीर वयता, नॅक्टर कलेक्ट करपाक ते वयता, तेन्ना पोलन्स ग्रेन हे हेंचेर डस्ट जाता. द बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स कोटेड of pollen grains which are sticky in animal pollinated flower. हे pollen grains sticky असतात, त्यांचे stick जातात. So when the animal carrying pollen on its body come in contact with the flower, the stigma, it brings about pollination. So जेन्ना हनी बी पोलन डस्टेड दुसऱ्या फुलाचेर वयता तेन्ना तो पोलन ग्रेन्स त्या फुलाच्या स्टिग्माचेर डस्ट करता आणि पॉलिनेशन जाता. In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. Okay, example, the tallest flower of Amorphophallus. Okay, थोड्या फुलांनी थोडे एनिमल्स कितें करता, फुलां जी आसा ती तांतयां घालपा खातीर यूज करता. फॉर एक्झाम्पल एमॉर्फस. नाव यू कॅन सी दिस इज 6 feet इन हायट, सच अ टॉल. आमच्या हायटी इतले हे फूल, दिस इज होल फ्लावर्स, ओके, फूल प्रोड्यूस करता. दिस इज एमॉर्फोफॅलस प्लांट. हे जेन्ना फुलता तेन्ना खूब वास येता. So another moth and the plant yucca both cannot complete a life cycle without each other. म्हणून तांकां co-evolution म्हटलेलें आसा. जर moth ना जाल्यार yucca plant आसचें ना आणि yucca ना जाल्यार moth तो मेळचो ना. So both they are co-evolved. The moth deposits its eggs in the locule of the ovary. This is the moth. You can see the small insect. It is same color with तेजो सेम कसो आसा. सो तो कितें करता, ओवरीच्या लोकल्सान आपले एक घालता and the flower in turn. So जेन्ना एक घालूंक वयता तेन्ना फ्लावर्स पॉलिनेटेड जाता बाय द moth. So झाडाक कसो बेनिफीट जाता, पॉलिनेशन जाता, आणि मोथाक कसो बेनिफीट जाता, ताका एग्स घालपा खातीर सायट मेळटा. The larvae of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. आणि जशें जशें ती ओवरी डेव्हलप जाता, सीड्स फॉर्म जाता, लार्वे त्या भितरले एग्सांसून भायर सरता. Okay, so we'll stop here.